Hi. Uh, Today topic is Elastic IP in AWS. EC2 instance ఒకటి తీసుకున్నాం, దాన్ని రన్ చేసాం. అండ్ EC2 డాష్బోర్డ్లో దెన్ గో టు ద Elastic IP. Elastic IP నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీలో ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్. I have already one Elastic IP. కొత్త Elastic IP క్రియేట్ చేద్దాం. Elastic IP, US East 1 example. ఓకే, ట్యాక్స్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అడిషనల్ అవసరం లేదు. ఎస్, ఇది మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసింది. న్యూ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఓకే, in this new Elastic IP already exist అయిన EC2 instance పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్తో చెక్ చేసినప్పుడు EC2 ఇన్స్టెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్. దీన్ని ఎలాస్టిక్ ఐపీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అండ్ గో టు ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఎలాస్టిక్ ఐపీలోకి యాక్షన్స్ అసోసియేట్ అంటే రెండింటిని ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నాం మనం. ఇంటర్లింక్ చేస్తే నౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్. చూస్ ద ఇన్స్టెన్స్, రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్ని క్లిక్ చేసి అండ్ ఎలా తీసేసి ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ రీఅసోసియేటెడ్ అండ్ అసోసియేట్ చేస్తాం. అసోసియేట్ చేస్తే నవ్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ని తీసుకొని go to the browser and paste it. అండ్ ఈ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ మీద రన్ అవుతుంది. సో పాత ఐపీ అడ్రస్ రీలోడ్ చేస్తే ఇది అవ్వదు. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే స్టేబుల్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. ఎవ్రీ టైం మనకి ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ వెన్ మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే ఐపీ అడ్రస్ ఇంకెప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. ఇట్స్ స్టేబుల్. చూసారా, ఇది నార్మల్ ఐపీ అడ్రస్, బట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ చేయగానే ఇట్ విల్ స్టేబుల్ అయిపోయింది, డిసేబుల్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్. థ్యాంక్ యూ.